Today, we are handling a very sensitive issue in this country. It is about land. We would like to expose, actually, as I said, we fight the evil by exposing it. So, just a moment. Sorry for that interruption. It was unavoidable. I was saying we are exposing the road in the lands ministry and their departments. There are so many issues going around that might put this country in troubles, and I think it's our mandate as citizens, it's our mandate as NEED, who advocate for economic empowerment, to ensure that such things are exposed and fought and condemned. So allow me first of all, I introduce the people before you. And my name is Matov Moses. I'm the national spokesperson, NEED. Next to me is Muchala Namakula. She's our leader, also on NEED. Then Mr. Basaja Charles is our chief of staff. Then we have Mr. Semuju Henry is our guest, is our affected person in this issue. Is coming from Mukono. In the middle is our president, Joseph Kableta. And next to him is also another guest, Mr. Joko Joseph is Omulangira. Then Mr. Sumani Odaka, our national coordinator. Then Omulangira Jojo Konachibinge. Behind them is Mr. Jonathan Bukenya and Setumba Godfrey Tamale. So those are the people before you. They are all leaders and these are our guests. So allow me at this moment begin with Henry. Erinnya eryange Semuju Henry, ndi mutabani wa Nyago Axoferi Sekiranda, ndi muzzukulu wa Morris Kityo Omusamba. Nva Mukono mu disitulikiti y'e Mukono, Kisoga kyekyalo kwentudde, Katosi Road. Ensonga endeese olwaleero okwekubira enduulu mu NEED oba eri pulezidenti waffe w'ekibiina gwe mulanga gwe nnina ogw'ettaka ebanzibyeko oba le baatubbako nga famire. Ngenda tandika mu bumpimpi nga mu 2024 twatuula nga famire nga liizi z'ettaka lyaffe ziweddeko. Muzeeyi yatuluŋŋamya nga tulina mukulu waffe mu famire bamuyita Beatrice Nannono. By then yalina emyaka 58. Ne bamuwa ebiwandiiko byonna agende Mukono mu Land Office yetegereza ensonga zino, oba twongera liizi obujja bali tubongera empya oba tubayimiriza ffe tuddukanye ebyobugagga bya jjajja baffe. Yagenda e Mukono n'asisinkana omwami bamuyita Robert Nyombi eyali akulira akakiiko k'ebyettaka e Mukono. Ne bakebera ettaka lya jjajja wange Moli Kityo nga gye liri era nga kituufu liizi ziweddeko. Yamusaba amulekere original document. Mukulu waffe yakuba essimu eri kitange n'amugamba nti Nyombi aŋambye mulekere ebintu bino ebiri original. Taata n'amugaana, n'amugamba yokesa omulekere ebiri byeyokesezza byokomewo nabyo. Ekyennaku sisita wange teyatuuka waka. Baamutta ne bamusalako obulago ne batwala ebiwandiiko byonna. Okuva awo twafunamu okutya. Nze nali muto ebiseera ebyo, saawa zino nina emyaka 35.
naye mu 2004 nali nkyali. Bakulu bange abawala baafuna okutya nga tebalina batya okuttibwa nabo ensonga ne bazireka. Naye mu 2009 nafuna abazira kisa abanoonya ne bankwatako ne baŋŋamba tebajja kukutta oba onoona aba ofudde tebayinza kumalawo famire yonna. Neewaayo ne ntandika okunoonya ettaka lino. Nanoonya ettaka ne ŋŋenda Mukono ne nsangayo omwami bamuyita Kituuka Paul akola mu Blue Page. N'aŋŋamba ettaka jjajjawo yaliguza gavana terikyaliwo. Ne mugamba nti mpaayo obuwandiiko obukakasa nzizeyo ndaga famire yange nti ddala kituufu ettaka jjajja yalitunda. Yanziramu nga ŋŋamba tojja kulisobola ettaka abanene mu gavumenti be baliriko tojja kulisobola. Kituuka oyo namwesibako nnyo nga oyesiba ku muntu akuwa ky'oyagala oba otegeera ekituufu. Kituuka yasalawo n'antwalawo omwami bamuyita Mbaziira Robert, ye Land Senior Management Officer ow'e Mukono. Mbaziira yaŋŋamba maaso ku maaso nti ettaka liri tojja kulisobola. Ngenda kusayiningira ekiwandiiko kya acres 3 w'ozikkiriza otwale ezo liri eddene tojja kulisobola. Eddene lya acres 780 nampaako acres 3 ebbaluwa yino gye yandagira ŋŋende nsayininge era nagisayininga naye nagisigaza nga kizibiti kuba nagaana otwala ettaka. Ne mugamba wamala okugimpa ne mugamba no ne liri eddala lireete. Awo ne twawukananga babigo. Nze no nagisigaza. Bwe wayita akaseera nalumba Kituuka Paulo ne mugamba ne Kituuka. Ebbaluwa eri mwagimpadde nfune acres 3 ne nnyamba ekintu kimu nfunire Mile Register Volume ya jjajja wange ne Final Certificate FCs. Mwami Kituuka n'azimpa era n'aziwandika ku kyapa kuno. Yaŋŋamba nti ettaka fayiro ya jjajjawo baagitwala baagibba teriiwo. Kyokka ate nga ŋŋamba nti baagitwala yalina ekintu mwasumulula mwajja ebiwandiiko bino kuba ne kino kyapa kya kyalo. Ne ntambula mpola mpola ne nkweka Mile Register Volume eyo nga we nnoonya ebintu mpola mpola. Nnyo zira kisa ne tuddayo wa Mbaziira ne tumutiisatiisaamu awo n'ampa ekyapa kino ekya freehold nga kyeki kitudde ku ttaka eryo. Tugenda okubikkula ekyapa kya freehold nga njagala nnyo ntegeere ekyapa kino ekya freehold kitandika ne jjajja wange kubanga baŋŋamba jjajja ettaka yalitunda. Ngendo kitunuulira nga kitandika na Standard Bank of South Africa nga tekiriiko jjajja wange. Nenzigwamu amaanyi niŋŋamba owaye kirabika ettaka lya gavumenti kituufu. Nenzirayo nentegeeza abataka. Wentegeeza abataka baŋŋamba nedda ssebo weeweeyo tambula onoonye genda mu Land Commission ejja kuwa ettaka eryo. Nagenda mu Land Commission nensangayo omukulu Baguma Isoke. Baguma Isoke yankakasa nti ettaka si lya Uganda Land Commission. Bo baliraba balizikwekayo naye nga si lyabwe. Neewaayo nenguma nansindika omwami bamuyita Nyombi Robert. Nyombi Robert oyo yali acting secretary wa Uganda Land Commission. Naŋŋamba oyo Nyombi yalina ettaka lyammwe. Nyombi namulumba mukambwe nnyo avuma n'okuvuma n'empyakuba. Nyombi yaŋŋamba nti njokya mupiira gwa train kubanga oguteeka mu ttanuulu era gw'ogugjamu nga mulambo ogufuuwako omufuufu. Kino wolikolota tolifuna ttaka lya jjajjawo kuba yalitunda yafa naye gwe yaliguza yafa. Ne mugamba mpaayo ekiwandiiko ekinkakasa. Yangoba bugobi mu ofiisi ye. Wentambudde mu 2021 nakwata Mile Register Volume ne FCs ezo nenfuna omuzira kisa nantwala e Lancaster mu Bungereza nentwalayo Mile Register Volume ne Final Certificate nensangayo ekyapa kya jjajja wange ng'ettaka talitundangako. Kyekino kyolaba wano nga kirimu ne lease agreement era lease bukwakkulizo. Lease agreement eyo yagaana omuzungu gwe bayita VF Main gwe bawa ettaka obutatunda lease ye oba obutateekako mortgage kintu kwewolerako ssente byonna baabimugaana. Ne bamugamba oba okoze ku ttaka lino ng'okooye emyaka 99 gye tukuwadde kwata ettaka liddize eri landlord tokkirizibwa kutunda lease eri muntu mulala. Kakati bano abanene oba beeyita abanene mu gavumenti omukulu Robert Nyombi ne Robert Mbaziira ab'e Mukono
bo kye baasalawo kwe kukwata ettaka ne batuuzaako freehold eriko ebikuntuntu ebitategeerekeka. Kati nze mu kubeera awo nkubye emiranga nkoze buli kimu, bw'oli ofiisi ngituuseemu n'ebbaluwa za RDC za CID ekibuli ezikoze okunoonyereza kwonna, banzikiriza n'empunta ettaka. Bwe napunsa ettaka nafunye ripooti ey'abasaveya ng'ettaka eryo baalikolako omuvuyo ne baddiranga wano we tutudde bulooka eno bapoloti eno ne balyoka baleeta ba neighbors aba poloti eno bonna ne babatuuza mu poloti eno. Kati gonnannyini osobola okubuzibwabuzibwa okakase nti ddala kituufu ettaka lyandibanga lyatundibwa lwatemwatemwabwa. Mu lubuufu bwe bumu nafunye omukisa ne batuleeta ebiiko byabwe ebibatuuzizza ku ttaka nga balina leasehold era nayo yiino gye nakwatiddeko n'ekyapa kyabwe era ekirala. Njagala President yajja okukinnyonnyola, yamanyi ku mateeka nze sigamanyi, asome ambuulire obuwayiro obuli mu leasehold eyo oba ddala freehold etuula ku mayiro, kuba nze ekyange ekya mayiro nakifunye. Naye buli we ŋŋenda minisita aneekweka, we ŋŋenda buli w'omunene gw'omanyi banneekweka bwekwesi, sifunye buyambi, sifunye kuyambibwa. Era ekindese wano mu NEED nga weeri nti NEED nange neetaaga NEED gye bali era neetaaga okuyambibwa kituufu. President wova munze simanyi ate NEED ki kye nabeetegeeza. Beatrice Byenkya ye mukyala abadde akulira Uganda Land Commission. Nafuna omukisa ogugenda gyali Beatrice Byenkya nga baguma isoka nsindiseeyo, naŋŋamba genda Byenkya akuyambe. Natuuka wa Byenkya teyali mubi, yasitula ofiisi ye yonna ejja ku ttaka lyaffe. Bwe baatuuka ku ttaka Byenkya yankakasa nti ettaka si lya gavumenti. Teyakoma awo, nankakasa nti agenda kunnyamba ettaka tulifune. Byenkya enkeera walo yansindikira, nze njogera mazima sina kyenkweka. Yansindikira omwami bamuyita Serunjogi, ye former speaker wa Wakiso district. Najja gye tuli mu maka gaffe naŋŋamba nti omukulu Byenkya akugambye tuula ne famire yo mugabane ettaka ne Uganda Land Commission. Wandiika ebbaluwa mu buwandiike ng'oyise mu bannamateeka abo nga mutwalako ekazi 4 ekazi 380 Uganda Land Commission yezitwale. Ebbaluwa eyo nagiwandiika kuba nali ntambudde nga mpulira nkooye. Nga sikyalina mirembe, buli kamuwa kange ntunda katunde okusobola okunoonya te wano Uganda tewali kintu kyofuna kya bwereere. Natambula ne mpulira nga nfa nga sikyasobola kunoonya bintu ebyo. Empandiika ebbaluwa eno eri Beatrice Byenkya. Byenkya we yagifuna ebbaluwa eno nze nga administrator namusaba tugabane ettaka nga we yaŋŋamba ntwaleko ekazi 4 batwale 3 nga Uganda Land Commission era ne bagirisiivinga. Bwe baamala okugirisiivinga Beatrice Byenkya yangoba bugobi mu ofiisi, teyaddamu kunnyaniriza. Bwe namwesibako ku kifuba yaŋŋamba jjajja wange ettaka yalitunda. Ne mubuuza owayi jjajja ettaka yalitunda mwaka ki? Nti mu 5 ne mugamba Byenkya ate n'emizimu gidda ne gitunda ettaka kuba jjajja wange yafa 25. Naŋŋamba kituufu yatunda 25 naye nga jjajja yafa mwaka gwa 38. Kakati bannange bweseekubira enduulu tukoze buli kimu, obubbi bw'ettaka buli mu ofiisi ez'abanene oba ofiisi z'ebyettaka, ministry obubbi mwe bujjudde, Uganda Land Commission bubbi bwereere. Sebo President ndi wano maaso go, njagala eddoboozi byo, nsaba buyambi, ebintu byonna mbikuwadde ebyo. Njagala otunulira ekyapa kyange kya jjajja wange kye nakitaddemu essente era kansita tewagendeka ate tomala gagendayo nga muntu wa bulijjo ntukuba olina ssente weepakira ogende e Bungereza okime ekyapa oyita mitendera. Nakikoze naleese ekyapa ekyo naye nakitute mu land office, buli akitunulira ngamba kikadde nnyo tekikyasobola genda ku system. President y'ensonga yange. Kakati nga sinayita muganda wange ono ategeera ebyamateeka kuba ye lawyer ate omulangira ategeera ebyettaka asooka atuwa historical perspective ebintu by'ettaka bino bivuddewa wano Kakati Sebo President nsonyiwa mu kunoonya ebintu bingi nzize nfuna obuyambi. Nakwata ekyapa kya freehold ekyo nga we nkikulaze
nensangako kampani eyo nga bagiyita Uganda Company Limited, nga kuliko Michocot, kuliko kampuni z'enjawulo, Uganda Tea Company. Kati essaawa zino kampani eri ku ttaka bagiyita Uganda Tea Corporation. Engamba Uganda Tea Corporation, owulira Uganda Tea Corporation otegeera nti kiraka ddala gavumenti yeri mu kintu. Naye ngenda okunoonyereza nanyini Uganda Tea Corporation oba nanyini Uganda Company Limited bamuyita Yusuf Kagumire. Yusuf Kagumire muntu nga nze oba nga ggwe, yoyo ye nanyini Uganda Tea Corporation, Uganda Company Limited, amakampuni ago gonna Michocot agali mu byapa. Kakati nze ono ye mubbi gwe nakwatidde ku ttaka lyange. Yali mulimu gwe yali former chief registrar of title Ministry of Land. Kakati ekyokubiri nina ebbaluwa gye nakutte nga omukyala bamita Sala Basangwa Kolata eyagiwandiika ng'agiwandika microfilms Entebbe, ne bajjayo microfilms zonna gye ziri. Kati gwobeera n'ettaka wano muwaffe mu Buganda n'olinoonya ne bakujuliza ministry, genda Entebbe yesibuka hisitole y'ettaka ojja kulifuna, genda Entebbe ng'Entebbe w'otuukayo tolina ky'osangayo. Eno ebbaluwa gye mulaba mbalaga eno omukyala Sala Basanga Kolata eyagiwandika ng'ayitayo all microfilms ez'amataka agali mu Buganda wano. Kati gwoba olirina nga lyali lyajjajawo liriko lease ng'olinoonya togenda kulifuna, okuleka ng'olina mailo register volume ne final certificate n'oba n'obusobozi obugenda e Lancaster n'ofuna ebyapa ojja bisangayo ne wano e Uganda okootakoota mu Galumondi. Sebo President awo wenkyakomye. Kakati kyetwazudde bino yawaga nti yalitunda 55 ng'ate yafa, gwe n'obalimba yafa 25, naga yalitunda 25 ate nga yafa 38. Okimanyi nti twakizudde nti bagaba liizi ez'emyaka 999 tuziina wano mujja zikuba ebifaananyi 999 years. Tuyina ebyapa wano bibiri byo official certificate of title. Okay, Chagwe block 256 term from 1955 for 999 years. Naye nga bagamba bataddewo 1955, naye nga bagamba nti Uganda Land Commission yegabye liizi eyo, naye nga ate Uganda Land Commission yajja mu 1962, naye nga tenatondebwawo mu 1955 nga yagaba ekyapa negaba liizi ya myaka 999 ekitali mu mateeka mwekiri tekiriyo mu mateeka. Liizi tuzikoma ku 99 years, ate sira mu Uganda wanokka mu mawanga gonna agaki Okay, kakati fe wano mateeka ge Uganda 999 tekiri tekyapplying. Bagita Crown Lands Ordinance 190 yeteeka abakule abantu b'ennono oba bali customary bwe balizinganga amataka under lease. Era mu Buganda temuli kyapa kya freehold okuva 1900 to 1961. Freehold mu Buganda zirina kubeera done by the Uganda Land Commission after 1961. Ate era Uganda Land Commission yatekebwawo after the Lancaster Agreement gye bakola mu 8th October 1961. Copy tujja kuzisharinga online engeri tulina president, he will share it with the country on his blog. Ensi yonna eraba ebintu bino. Abantu baffe balekerawo kubabuzaabuza nti waliwo ebyapa bya freehold ebya 1922 ebya 1918 tebiriiyo. Yes. Badde nsaba simanyi oba etaaniyo president badde okyamaliza. Nsaba omulangira otuweeyo history y'ettaka. History y'ettaka mu Buganda eri very clear ne mu Uganda. Mu 1900 bakola 1900 Buganda Agreement. Abatuze baffe babalimba nti abantu batwala ettaka lya bannaabwe si bwe kyali. Omuntu yenna amanyi okwesomera mbadde nsaba okole search ku Wikipedia onoonye population za countries around the world. Mujja kusanga nti population ya Uganda mu 1900 yali 1.6 about 1.64 million people. Uganda yonna.
buli muntu kati gana tugamba nti Uganda ina abantu miliyoni 45. Uganda yonna ina abantu miliyoni 1 n'emitwalo 64. So tewali muntu yakeera ku makya nabba mayiro za banne. 2. Amateeka g'ettaka gagenze gatambula. Bakola ordinance 1903, ne bakola ordinance 1908, ne bakola allotment and survey mu 1913. Mu 1919 ne bakola Official Estates Act. Official Estates Act bagikola esobole okwaccommodatinga leases abataka ze bali bawadde Buganda ku mataka gaabwe. Kati mu 1922 ne bakola Land in Buganda Provisional Certificate 1922. Yetteeka erifuga amataka gammwe mwenna gye muva aga blue page wano mu Buganda ne wabweru wa Buganda. Wabweru wa Buganda waliwo amataka gasigala ku blue page nga ga freehold: Ankole, Toro, Bunyoro and Eastern Uganda. Mu 1924 ne bakola Registration of Titles Act Cap 230 1924. Ekireeta okubba ettaka kye kino. Waliwo akawero namba 48. Ettaka agambanga ettaka lijja kuba mu MRV ne folio. Kati wali bakola land reform ne bongerako block ne bongerako akawero namba 2 akaccommodatinga block ne plot. Abantu abali mu Ministry of Lands nga bakulya Yusuf Kakumire bo kye bakola badira mayiro z'abantu bonna ne mantu zonna ne freeholds ezaali mu Ankole ne Toro ne bazireblocking. Bwe bamala okuzireblocking ne batandika okugabira mikwano gyabwe. Ekyo tekyamala. Bakwata Kagumire in personam. Yenanyini yali Chief Register of Titles. Then obudde obwo yali akola mu farm kye bayita Hunter and Greg. Hunter and Greg about 2002 yakyusa ba Hunter ne bagenda ne farm ne fuka Katera and Kagumire. Obubbi buno Jonathan Katera omugenzi tabuliimu. Yusuf Kagumire yali in charge n'abavubuka be twasomanga nabo nga Dennis Wamala, Popa Himbisiwe n'abasigadde. Baddira amataka g'abantu agaliko leases naddala mu Mukono, Mawokota, n'ebifo ebisigadde ne bakolerako freeholds ng'eyo omwana gy'abalazi. Bwe bamala okukolerako freeholds ne batandika either bo ne batandika either ogale leasing to other people oba n'ogatunda outright. Case in hand, batunda ettaka ly'e Lubowa 1 square mile about $8 million, then 25% of the money mu NSSF. This transaction yakolebwa makati ga Yusuf Kagumire wa Michokot ne Martin Kaseke ne kati minister w'ebyettaka mu Buganda, then yali minister yali CEO wa National Housing yali CEO mu National Housing ne bakwatagana Leonard Mpuma. Kino kiri ku record mu New Vision amolega 2003. Omuntu yenna amanyi wamolego bayita Yunus Abi amubuuzi bino biri ku record byenjogera. So sorry for Yunus Abi. So these things are on record. Mwabanamuuli abasonde sente zamwe ne musiteeka mu NSSF baba bako a quarter of your money mu 2003. $8 million then ne bakwata ekyapa ekifu ne bakyeguza. Mwafiirwa sente n'ettaka kwe muli e Lubowa kwe baga nti babazembera bafunemu sente ekyapa kifu. So tulina okwesotinga. So bwe mbadde nkyasenvula kati mu 1924 ne bakola Registration of Titles Act ne tutambula paka 1928. Nga mu 1928 abantu bangi baali basenze mu Uganda ng'era bayina we batudde. Ne tukisanga nga kyankizo akola etteeka eryaccommodating abantu abo gye bayita obusuulu and envujjolo. Ekyakozesa etteeka eryo ku accommodating abantu abaali bava mu bitundu ebirala ng'ate era bafunye obutuuze wano naye nga tebalina ttaka lyankalakkalira. Ne tuba accommodatinga nti bajja kubanga baabibanja. Kati mu 1953 ne bakola amendment mu Busuulu and Envujjo Law gye bayita Busuulu and Envujjo Law 1953 amended. Kati bwe tuvaawo ne tugenda mu 1961 ne tugenda e Lancaster ne tubeera Uganda yonna ne turesolving. Mu 1961 ne baforminga Buganda Land Board and Uganda Land Commission. Buganda Land Board is not an effect for today. Uganda Land Commission is. Mwe malokola 1961 ne bakola resolution bakole Uganda Land Commission. Ne bagenda maaso ne bakola 1962 Public Lands Act. Efuga ebitongole ebi Buganda Land Board ne Uganda Land Commission. So omulimu gwabwe ku managinga public land. Public land kitegeeza ettaka eritali lya customary, eritali lya nnono, eritaliko kyapa kyonna, eritali lya musenze,
litali lya kibanja. Era Uganda Land Commission terina buyinza ku ttaka lyo lya mayiro, ku ttaka lyo ery'ennono n'amataka agasigaddeko agagwa under Busula and Enfujjolo. Problem gye twafuna nti awo twadduka bulungi paka 1969. Mu 1960, sorry, before 1960 waliwo personal revolt mu makkati g'abakulu be tumanyi ne leading okukola constitution empya mu 1967 ne bateekamu effect 118. Effect 118 nereeta okukola 1969 Public Lands Act. Bwe mwaba okukola 1969 Public Lands Act, mayiro zonna n'amataka g'abantu bonna aga freehold wonna we gali mu Uganda ne gagenda mu Uganda Land Commission. Olaba ne batandika okuapplyingira amataka ago nga bakozesa eryo etteeka. Mukulu Idi Amin Dada yagenda okulaba nga kiyitiridde n'akola 1975 Public Lands Decree for the good of Ugandans. Ngalaba abantu abatidde okubba ettaka ly'abannaabo babasinga tetwakitegeera. By 1979 yali agenze second regime ya mukulu Obote nejja awo ne tuyitawo buyisi paka 1993 we bakola chapter 247 traditional rulers and restitution of assets. Etteeka lino we baalikola traditional rulers yabuutikira restitution of assets. We bakola restitution of assets baali balina okuyita biri ebyapa ebaali bakoze okuva 1969 paka 1993 ne bakola assessment. Bandi maze okukola assessment bandi badde either bagamba nti abantu developments ebakozeko bazibasasulire oba bafune tenyuba mwe bajja either in form of lease oba freehold. Ekyo tekyakolebwa. Abaranninga Ministry of Lands kye bakola kutandika kutulugunya abantu awubi wetako buli serious we bwatandikira. Katonda najja n'atuyamba nti 93 bwe yagwa ne bakola 1995 constitution. Abantu abakulu abali bakola constitution bali bakimanyi bulungi nti Uganda Land Commission yaliwo. Naye baagera ne bateeka akawairo mu constitution akakola Uganda Land Commission empya. Kitegeeza Uganda Land Commission mu Uganda ziddukanye ezibwezi. Waliwo eri etaggalwa, waliwo n'empya constitution ya 95 gyekola. Bino byonna mistakes abantu abali mu parliament then bali bantu bakulu ekimala bandi badde pointing out ensonga zino naye tebakikola ne bagenda maaso ne bakola Uganda Land Commission empya. Mu Uganda Land Commission eyo ne bakoteekamu ne bakole kino kibayamba okukola etteeka lye bayita Land Act Cap 227. Muteeke ne muteteeke lyamba okuleetinga Land Commission Corporated nga nayo operating n'eri endala. So Uganda Land Commission eyo kyeyakola teyo teyatutawanya nnyo yo bagikola in such a way nti reporting our Minister wa Lands eri independent. Naye ate bwe tukokola ebyapa ebikolere no Ministry of Lands eyo big problem. Uganda Land Commission mbo kyokwata amataka g'abantu ega reverting nga bwe galina okuba ng'egoberera chapter 247 ekyo tekikola. Ogenda bugenzi n'okwatagana ne mukola ekkobaane n'abantu abafuga gavumenti eno okuva ku LC paka eno waggulu kasita bakusayininga ne bakuteekawo ne stamp zonna z'oyagala. Ng'ogenda mu Uganda Land Commission ng'ewandiika ebbaluwa nga bagisindika eno mu Ministry of Lands abakulu ba Ministry of Lands bakolera ekyapa kya freehold. Eyo y'ensonga lwaki tulina ebyapa bya freehold ku mayiro gye tulina okuadressinga both ekyalina nakubeerawo kubanga toyinza kuba na tenure bbiri nga ziri ku ttaka lyerimu. Kati nja kukibuulira kyangu nnyo eri abantu baffe aba bulijjo. Bw'obanga gwe musenze yasooka ku ttaka mateeka waliwo ekintu ekigamba waliwo akaweera akagamba first in time first in right. Gwe oyina obuyinza obw'enkizo kuba gwe wasookawo. Tewali muntu alina buyinza ekyapa tekikuwa ttaka. Ekyapa kiwandiiko omuntu kyafuna nga gavumenti emukakasa nti ebyo ebiwandiiko byaleese agwana okufuna ekyapa ekyo. Era toyinza keera ku makya notwala ttaka ly'abantu mu lwakuba gwe wakola ekyapa. Never. Olina okuba ng'osobola okunnyonnyola obuvo n'obuddo bw'ekyapa ekyo. Abantu abasinga babatiisatiisa aba ne babagamba nti banene tebakwatwako. Mu Uganda tewali muntu munene. We shall pursue these people legally. And we have the resources. At least now you can see we have the resources. We are going to do it. We may not be in power today, but we are going to help those in power. Because politics, abululubwaggwa, katukolera wamu okudukanya government. Ffe tulina capacity sobola okukola ky'okuyamba abantu. Mu need one. Okuyamba abantu. Tulina ne capacity ekozinga President of Uganda gwe twalonda ffenna okuyingira mu issues zino nga tulina gwe twebuuzizaako. So n'olwekyo mukulu Kabuleti mulimu okutudde mu mikono gyo nkusaba
abatuuze bonna nze bajja kujjanga nja kubasindikanga wuwo kuba gwe n'omukulu kumuli ku level ye muli ba president enjawulo yo kanti gwe tewayitamu naye essuubi tulina oliyitamu sebo toyanza waliwo omulala alina kyayogera wano president poze ekibuuzo kyange era nze nja kiweereza ggwe omukulu yayogedde bamugamba asayiningire yiika 30 ku ttaka lya gavumenti kuba bagamba lya land commission naye nga bamuwako yiika 3 kati gwe nga president otubulire mu kapasite ki oba bwekyo bikolebwa anti kati ono kyakugambye baabuzaabuza ekyamateeka wano ne babanga be balina obusobozi okugaba ettaka nga bwe baagala bamugjaku eka 3 n'azigaana ne bamuteeka ku 4 nakkiriza nga atambudde nga eweddeko olubege nakkiriza kale bampe 4 ne ate n'ebina ne bamwefuulira naye kati tugenda kugobera ddala zonna 7 kuba kati baagaana n'omuwa 4 ne bamwefuulira kati nga bazze wano tujja kugoba zonna 780 acres omulimu ogwo omukulu gwayogerako si gwegweko oguliwo bakwata amataka gonna aga mayiro ne tigaliko ku system kitegeeza nti computerized lands management information system tegaba because computerized management information system ewandiika ebyapa is an accounting system erina okubaako records zonna nga zicomplyinga n'amateeka gonna ag'ettaka mu Uganda. Amateeka g'ettaka gagamba buli kyapa ky'olina okuba ng'osobola okunnyonnyola ennono yaakyo. Kati ekyapa kino ekikuli maaso okiraba kirina transaction bbiri. Bajja kugamba ekyapa kino baakikola nga bagoberera effect 68 of the RTA. Ye egamba nti naye tekijja kuba nga kyankizo kuteeka nnono ya kyapa ku kyapa. Kati akaakawaayiro abantu abali mu Ministry of Landscape bayitamu ne bakola ebyapa bwe biti. Bwemala okuwapa ekyapa ekyo omubuuza n'ekyapa kino kiva ku ttaka lyange tayinza kukola kikuyamba. Kati waliwo eri ebbaluwa omukulu gy'atulaze eya Sarah Basangwa kye yawandiika. Mulimu n'endala report ng'etulaga ebyapa byonna ebya mayiro nga babijja Entebbe nga babiwaani Basangwa Kurata. Basangwa Kurata yali in charge eyokola computerized lands management information system byo teyabiteekamu. Kati amata g'abantu baffe agali ku blue page n'agali ku mayiro register volume mu system tegaliimu. So abantu besigamyeku gwe wa need gwe power bino gweweka gwosobola okubiyambako President Museveni kuba bala bamutiisatiisa record zoziraba ziziriviri naffe tetumuyambako tetuyamba bannansi kubanga bwe tugenda okunoonyereza waliwo ababbi ennaku eziwatu bagoba ne balinnya mbisooto byaggwera wali ku mulyango gwa State House twabiraba. So bino abantu mbadde nsaba nze bajja kujjanga nze nja kubasindikanga eno kuba nkimanyi obuyinza n'eddoboozi oliyina wano mu Uganda ne international. Tulina okusinga abantu okola ki okukola records z'ettaka entuufu. Obubbi bw'ettaka bukendeere ate n'ekirala tulina ne problem endala nti abantu baffe abafuna ebyapa mu Uganda Land Commission babikozesa okwewola ssente mu banka ez'abantu. Abantu gyadde beebuuza lwaki banki z'abantu zigwa. Banki z'abantu zigwa kubanga abantu bagenda ne beewolamu ssente lwakuba bo tebalina kye baateekamu ne batasasasula. Etteeka lya mortgage ligamba nti wayitawo ennaku 9 ng'omuntu gwe wawola tasasudde mwe bannannyini banka mulina okukola ki okurecapitalizinga banka ekyo. So ekyo kye kireetera banki zaffe ez'omunnansi okugwa era competition eno yasigalamu banka ziri nene kubanga zo bazigamba recapitalize nga bayita $100 million nga bazituuza ki mu capitalization nga bagenda mu maaso. So okusobola okuzimba omusingi ogwa banki nga gusupportinga bannansi tulina ate okuddayo ne tuhandling ensonga y'ettaka ennono y'ettaka ezo zonna kedizolaba mu kibuga ezisinga zitudde ku mayiro z'abantu ne zirina ebyapa bya freehold. Ojja kwesanga nga yadde zirina n'ebyapa bya freehold oyinza okwesanga mu system tebiriimu ate nga ne mortgage nazo teziriimu. So Ministry of Lands yo basically yeetaaga kuddamu buto emu ab'obuyinza ebyo mubihandolinga. Kati okay nze bintu bingi nnyo ekisookera ddala sebo omulangira njagala kubuulira nti president tumuyamba kubanga naye ali omu kubakola ki omanya kiri fani President Museveni recently kumba bamubako eka 405 naye yakyewuunya nnyo naga weebitu ebiba naye kati zeezo eka 405 oba ettaka lyonna yalifuna atya? Sijja kubuuza ye mmanyi
eryo ettaka lyasasulirwa Minister of Defense naye nga lya President wa Uganda naye nga lisasulirwa ki wa musolo. So kati neyabba kati omubbi bwe bakubba osirikanga kuba naawe oli mubbi si bwe kiri teri mubbi agenda kayana nnyo nga bamubbi naye anoonya omulala gwakola ki gwabba. naye kati Museveni alekerawo tukayanya kubanga ettaka teyalifuna muki mu butuufu. So kati ekyo nakyo atuleke. Naye buno obubbi bw'amataka bwava mu ekyo 1993-95 kusingira ddala true kubanga we bajja obuvuyo awo. Ate tumanyi nti abali mu buyinza bakozesa obuvuyo okutondawo embeera ng'ejja bayamba. Kati n'olaba nti oli afunye ekyapa kifu ate akifunye mu ngeri nfu naye afunye ekyapa n'agenda n'akitwala mu banka n'ajjayo ssente ng'amanyi bulungi nnyo ssente najja kolaki kuzisasula kubanga amanyi ekyapa kifu. Kaakati banka n'etoba n'ebyo kati neweza banka zaffe zigudde ziwola abantu ssente ku byapa ebifu. So kati awo ne tufuna obuzibu. Naye kati bantu bameka abayina obusobozi obugende Lancaster ogenda okuggyayo ekyapa kubanga noono okukkiriza bamugambe nti tukuweeko eka ebina basooka kulaba kino si bwe kiri basooka kulaba nti omusajja alina n'obusobozi obugendeyo okuggyayo ekyapa ekituufu kati tukabadire wakati kumpi wakati naye era nakyo nekibakaluubiriza kubanga mulimu abalimiramu amajaadi mayitirivu oyo omwami oyo Yusufu adi kumire dekambe bali omwo balimiramu amajaani kati ng'olaba birimu okufa birimu okute oli omwanya okwo bamusalako omutwe omutwe mwagulaba gwali mwaka ki ogwo naye wali mwali mwaziika kiwuduwudu naye mwamala ne mugifuna ne muziika. Kakati olaba mulimu okutya mulimu obutaba na ssente genda Lancaster mulimu biki kati omuntu wa bulijjo yakoze atya because bagenda babbaka amataka nga tebalina gye balaajanira. Naye twagala kati namwe ab'amawulire bino ebintu bitwale serious. Ezino ebbaluwa tuzijjeyo mujje muzikuba ebifaananyi muzikole ki kwega kino kifuuke nga kintu kya kugaba abantu. Omanye abantu babba lwakuba bamanyi bajja kubba waleme kubaawo kiriwo. Naye twagala obbalaga nti waliwo consequences waliwo ekinaavaamu mu kubba amataka g'abantu. Kati kyenvudde nsanyukira ono omwami okujja wano ne bwino yenna n'ensonga zizo n'omulaba ebitabo byonna buli kimu kyayogerako akiinako wano bwino tewali kyayogerako wano kitali mu buwandiike. Kaakati kubanga abajja nga baga baatubbako ettaka bangi naye tetulabangayo azze n'obuwandiike obuli clear ng'ono omwami. So kati ne tugaaka tutandikire wano tugende mu maaso tulabe ekigenda okugenda. Naye ensonga y'ettaka because kati abantu baba beewaliizi za myaka 99 kati kitegeeza ne bwe tunajjako bano bababbi bannansiko kitegeeza ebintu bino biwanvuwanvu because kati eri olaba President ali mu kutwala bya bugagga bya ggwanga agezaako okulaba nti abaana n'abazzukulu be bajja obbisigalamu. Kati n'ababbi abatono bano abali wansi we waawo obubbi buli mu class. Kati waliwo class eri etwala gold diamond biki n'ezaawula mu first family oyo omubbi number 1. Kakati ne wabeerawo bano abalala ababbi number 2 3 4 5 kati nabo ne bakwata amataka lwakuba bakutadde mu land office. Kati Wakiso ne Mukono obubbi obuli mu district ezo n'Arua baire n'Arua aha. Kakati actually tubadde tulina okubeera n'omwami okuva mu Arua okujjako baasi zamulemye okutuuka wano musawo naye yatubulidde ebifo ewaabwe eyo. Eggwanga lyonna balitabangudde olw'okuba bakwata mayiro ne bateekako freehold ne bakola ki ebintu ebitali mu mateeka. So kati bino ebintu biwanvu naye mubiwulidde okuva ewa mulangira kati abalina ebibuuzo mubibuuze. Sewo tusaba otuweeko mu luzungu President. Ayogere mu luzungu. The President of NEED is desirous of addressing issues to do with land grabbing. It is very important that for us to be able to do this, we understand the laws of this country from the foundation. And it is with that wisdom that I'm going to supply him
with about 847 pages of content of all the land laws of this country. Joseph is a bright man. He will read it. Then he will synchronize it. He will sort you guys up. And people should know, you should not keep quiet. Many people in Buganda, Ankole, Toro, you remained with your land and you call it land, ettaka eryasigala ku blue page. Land that is maintained on the cadastral records as blue pages. Your land titles are supposed to be legitimized because you have provisional certificates. The law that governs you for that is Land in Uganda, Provisional Certificates, 1922. It is called Chapter 228. I am humbly praying. Liaise with the management of NEED. They are going to have all the information. We will also get all the records. We have the capacity to get the records from England, and we will pursue this matter to the fullest. Those involved, please get very good lawyers, because we will litigate. There are no doubts about it. We are going to litigate. And finally, we will fix this problem. Otherwise, we are going to be like Palestine. Now, the origin of Uganda's land problems was basically 1966, when they made the 1967 constitution, and Godfrey Binaisa, then Queen's Council, imparted Effect 118. This effect took away the freeholds and the minor lands and the customary lands from the legitimate landlords and gave them to the Land Commission. Now, people who had no land then started applying for these lands. When they did so until about 1993, when Chapter 247 was made. Chapter 247, yamwita etteeka erituddiza ebyaffe. Etteeka erituddiza ebyaffe lyabuutikirwa nnyo okuzza obwakabaka n'abafuzi b'ennono okusinga ebintu bye baali baleese. Okay, that law was made to do restitution. Restitution is an English term, but it comes from a Magna Carta term called restitutio in integrum, which means that if a person has lost something illegally, the law will help him to take him to the position at which he was before he faced such disgust. So that law was supposed to restitute people to the position in which they were before making the 1969 Public Lands Act. This was never done. And this is the major cause of problems. The people running Ministry of Lands then took advantage of the void. They continued making encumbrances and titles in forms of lease and freehold over people's lands. I'll give you a case in hand just around here. The lands in Kololo, lands in Nachifubu, lands in Old Kampala, lands in Maokota, then got freeholds. And what is funny is that these freeholds have been sold to persons who are not even supposed to hold land either under freehold or mairo in Uganda. They are called foreigners. Now, for these guys to get over that loophole, the process of localizing foreigners in this country has become so easy. So a person will be a foreigner, he will walk around with the migration system, he will make himself a citizen, and then he can hold your land into perpetuity using a forged title. The law previously used to state land is supposed to be held by an African of Ugandan origin. This was changed to Ugandan citizen. The reason why this was changed to Ugandan citizen is not because of the legal spirit for development, to accommodate fraud and malfeasance, which all of us as a nation have to fight. It is not President Kabuleta alone or the guys in need. The government is you, the people of Uganda. If you don't wake up in the morning and get to your tables and reason the legalese involved herein, your kids are going to become refugees in their own nations. Like we saw refugees, Ugandans become refugees during the times of Joseph Kony. They call it IDP camps. Your children are going to IDP camps. So it is not a Juko matter, a Kabuleta matter, or any other person. It is your matter. So we are supposed, all of us, we have over 100 MPs. We are supposed to cause them to make a legal review, not only of the law of land,
but all the laws that are in sync with land. This includes the Immigration Act, the Mortgage Act, and any other subsidiary laws. And then we will have to do what they call business process re-engineering. We are supposed to rethink the way Ministry of Lands is run. We have another problem. The employees of Ministry of Lands are actually not Ministry of Lands employees. They are employees of public service. So even if you have a CEO who is in charge of Ministry of Lands, he does not have a firing mandate or any mandate over the employee in Ministry of Lands. Why? Because it's the employee. So these are all things we have to look at if we are to solve this problem. These things you see are here, Commission of Inquiry into Land Matters, Presidential Protection Unit, Land, blah, blah, blah. All those things are simply doing fire. They are like fire brigade cars. They try to stop the fire. But now we need to get back to ourselves and solve the cause. Once the cause is sorted, all of us will live in this country in peace. And Africans, don't be worried. Africa is one of the biggest continents in the world. In fact, it may be the biggest continent in the world. Yes? So we still have a lot of land. Don't kill yourselves for land. Let's just reorganize ourselves, reorganize the trade associations we want to make, and then fix our people wherever they will not want to be. Then we'll sort this. I'll give you an example. A country like South Sudan is 11 times as big as Uganda. It has a population of Kampala in total. Countries like Chad are empty, Congo empty. So please don't kill yourselves for land. We still have land in Africa. I have my friend who equally thinks like the president. He has called Malema. For him, he says Africa is one house. People are free to be, as long as you're an African, we're in one house. We will work out a mechanism where all of us get land. So please don't kill yourself. Nsaba waliwo katundu koyogedde kaba MP okuba nti balisolving ensonga n'abakozi ba Ministry of Lands nti akulira mulala ate n'abakozi abavunaanyizibwako mulala mbadde nsaba okyogere mu Luganda. Abantu baffe mbasaba, abantu ababakiikirira mu Palamenti ya Uganda, mulina okubeesibako basome amateeka g'ettaka bagategeere okuva bwe gaakolebwa mu 1900 paka leero. Bwe banaamala okugategeera baddemu batunulire amateeka agaliwo balabe emiwaatwa emibi egigalimu, baddemu bagikolere amakubo mu mateeka agasobola okugala emiwaatwa egyo. Bwe tunaamala okugala emiwaatwa egyo, then tujja kukikoze nga tumaze okukola amateeka amatuufu ge tulina agagala emiwaatwa gyonna egiriwo abantu mwe babbira ettaka. Tujja genda then tutunule ebitongole eby'ettaka. Mbadde mbategeeza wano mu Luzungu mu Kinyaanyimbe nti abakozi ba Ministry of Lands ate si bakozi baayo. Ministry of Public Service ate ye recruiting abakozi ba Ministry of Lands. Kacha minister ate ye omuntu amulonda ne ba CEO ba Lands ate yaba either presidential appointee oba parliament ebe mulonze. Kacha omuntu Ministry of Lands wazo omusango. Minister no wabayagala. I'll give you a live example. Twalina wano Wakiso. Sam Mayanja, PhD law. Yagenda n'asanga ebintu ebinga bikolebwa Wakiso. Era n'atwala obuvunaanyizibwa nga ye bw'amanya amateeka nga lowooza alina obuyinza obukwata ku bakozi ba Ministry of Lands Wakiso. Wayitawo ennaku ntono abakozi ba Ministry of Lands ne bamujjukiza boss nti gwe tolina mulimu gwe watuwa. Eyatulonda bamuyita ki? Public service. Kati Honorable Sam Mayanja yali alina ogenda n'abalopa mu public service. Kati public service ali neryoka ekola ki? Kati oba ministry y'ettaka bweddukanyizibwa bwetyo tulina problem endala gye tulina wano gye bayita Office of the Auditor General. Office of the Auditor General erina okubanga egoberera ebintu byonna ebikolebwa mu kampuni za gavumenti. Kyewuunyisa nti okubba ettaka weekuli naye tewali ripooti ya Auditor General yali evuddeyo n'ekangavvula records za byapa. Njagala n'okwebuuza oba mu Office ya Auditor General waliwo omuntu ategeera amateeka g'ettaka era ogasoma n'ogassa mu practice nga bwe kyetaagisa. Kuba singa mwalimu omuntu asobola okuhighlightinga ategeera amateeka, Office ya Auditor General yandibadde questioninga Parliament nti ebyapa byonna ebisinga bye tulina wano bifu. Bannayuganda mwerwaneko mu mateeka.
very important mwirwaneko mu mateeka engeri kakyemuyiza okwerwanako nga mukozesa abakulembeze bamwe aba parliament ffe tugenda kupushinga kubanze natandise drive ngenda kupushinga auditor general atunyonyole lwaki ensi eno erina ebyapa ebifu nkagasa auditor general mukulu muwanga ajja kutekinga yo responsibility finally abantu bajja ku accountingira ebyo bye bakoze ku mataka g'abantu. Seo toyanza ndowooza fudde mu bibuuzo oba nga tewali nnyo kyamaanyi. Nze ekibuuzo kyange kigenda eri victim. Wabadde otandika okwogera watugambye nti oluvannyuma lw'okulaba nti ettaka balitutte wabigobako, mu kubigobako n'olaba ng'alemererwa n'okkiriza empapula ze bakuwa n'oteekako omukono. Kekati right now tuli ne munnamateeka era nga ku kye tuwulidde nti need neetegefu okuyambako mu mateeka. Kati njagala kufuna kutangaazibwa either okuva gy'oli oba omukulu Mulangira Jjuuko, omuntu nga yamala dde okusayininga ekiraga nti nzikiriziganyiza n'ebyemuŋŋambye, bwe muba mugenze mu kooti waliwo engeri gy'asobola okuyambibwamu ng'empapula ezo okuli emikono akyazirina. Ye maama, waliwo remedy ate eno remedy eno solution teyakolebwa na statute. Edda waliwo amateeka abagayita amateeka ga equity. Waliwo ekintu kye bayita undue influence ne duress. Omuntu singa kuteeka emmundu wano nga wewe bamuteeka emmundu wano ne bamugamba sayininga wano kufuneku eyo endagaano baba bagikola under undue influence and duress. Kyekisooka. Ekyokubiri waliwo ekintu kye bayita conflict of interest. Omukozi wa gavumenti yenna alina okuba nga ali independent. Omuntu ali independent alina kufulfillinga conditions ez, alina okubeera seen to be independent. Alina okulabika nti aliki independent. Ate era alina okubeera independent of fact mu ebyo by'akola and mind mu mutima gwe. So abantu abaakaka omukulu ono okukola ekyo kiragaano ekyekimpota kye bali baagala akole baakikola kubanga balaba nti yali atuuse ku kisenge. Endagaano bwezi kyokooti tezisaamu mu kitiibwa. Mu mateeka gali agedda bakiyita fraud in the factum. Kati kino kambayo n'example. Waliwo US Supreme Court 1899 omusango baguyita Madden vs Dorothy. Byalimu era ebintu ng'ebyo by'owulira ebyo. Omulamuzi yagamba once fraud is in the factum, fraud webanga eri mu facts oba situations analogous to forgery oba ebintu ebyekusakanya kukujingajinga ekiragaano ekyo kiba tekiriiwo. So ekyo kyoyogerako tebakiyita ndagaano, bakiyita ekiwandiiko ekyekimpatiira ekirabika ng'endagaano naye ng'ate si ndagaano ejja mu Contracts Act. Ate ne kooti era egamba bweti singa ekintu kyonna kyekuusakuusa ku forgery oba fraud oba ku bubbi kasita ne bwe kyekonako katono nnyo bwe kiti ekooti teyagala kukiwuliriza. Ogwo musango gwaliwo 1725 UK United Kingdom baguyita the highwayman Everett vs William. Anti obuyinza bwe tebabuyina ekyo kye baali bakola kiriirigo naye lwakuba abantu baffe bambi. Omanyi wano kati kankuli president kyotamanyi wano lawyer agenda mu kyalo naganze puliida byensalawo wano byebikola. Abantu baffe tebamanyi nti puliida talina omuntu akwolereza talina right kusalawo kintu kyonna. Omulimu gwa kumulesa ewuwo kuwulira biki byoyogera kubiteeka ku record agenda abiwoze mu kwooti. Puliida si judge. Puliida kitegeeza kiva mu plead akuwolereza. Puliida taba mulamuzi. Omulamuzi bamuyita judge. Bapuliida be Uganda bagenda eyo mbyalo naganze ndi puliida ngambye. Puliida takozesanga ensobi. Puliida muteke ku record wabagamba lwampaka bikole byagamba naye kooti omuntu ala mu kooti waliwo omusango baguyita fraud on court. Ekooti tekkiriza abakozi baayo. Bakozi baayo mulimu poliisi, mulimu balooya, mulimu n'abalamuzi kusalawo misango nga basinziira ku evidence nga njingi. Era bakusanga ng'okoze omusango guli fraud on court n'omulamuzi n'agukkiriza. Omulamuzi oyo aba alina okuva mu ssango ne baguwa omulamuzi omulala. Ate nga Judicial Service Commission emaze kola investigation okumala emyaka emirala ng'egi okukakasa
Why Judicial Service Commission dano kusalawo nti gwe wasinga notadda na mu kkooti so tebabatiisatiisa. Ewa ebibuuzo byange biri bibiri, ekisooka kijja kujja ne wa kanso ndowooza, ekyokubiri kigende eri omukulu victim. Kaakati tutegeddeko nga bw'oyogedde ku nsonga ya Honorable Minister Sam Mayanja nti abakulu baamutegeeza nti ffe si ggwe atuwa omulimu yadde ggwe mukama waffe mu by'ettaka, naye ate atuwa omulimu ye public service. Kaakati tolaba nti embeera eno egenda sigalawo, tuyinza tutya okutereeza sisitimu eyo nga ministry yevunaanyizibwa ku bakozi baayo, kuba bw'eba terina buvunaanyizibwa ku bakozi baayo, tetulowooza nti public service ejja kuteekanga abantu abakyamu mu offices enkyamu. Then omukulu victim ndowooza kyenjagaddeko kumanya bumanya ettaka lino lisangibwa mu kitundu kikuba kakati singa naffe tuba twetaazeeko okubaako ettaka lye twogerako okulabako nti lyeryo, kuba bwe tuyitawo emukono we tulaba amajaani, tulaba wangi simanyi oba geegaagadde lugazi amajaani ge tulaba awo, otusigire ku kifaananyi. Neyanziza ssebo wotuuka emukono we bayita Wanton okwata Katosi Road, n'otuuka ekisoga bayitawo kisoga, we wali erigenda enkokonjeru, we wali eridde Katosi, nze ndi kisoga awo bayitawo Luga, LUGA Luga. Esebo Ekibuuzo ekizzeewo omukulu ky'obuuza public service ne Ministry of Lands, tulina okuddayo eri abatukiikirira mu Parliament ne balaba nti amateeka gano gakyusibwa okuba nti public service egibwako obuvunaanyizibwa obw'okulonda abantu mu bitongole ebirala. Ekyo kijja kuyambako abantu abali mu bitongole ebyo okutwala obuvunaanyizibwa ku bakozi baabwe. Kyekisooka kijja nakuyambako nti abakozi bwe baba bakoze ensobi ezo bazikwatirawo, bazikwatambagirawo. Ekyo kiyinza kukolebwa nga mwe mukunze abakiikirira mu Parliament ne bakyusa etteeka lya public service. Nze Ronald Kitanda nkola ne BBS Telefina. Ensangi zino tulina abavubuka abayiiya afunye obukadde 3 n'agamba kanguleyo ka poloti. Mutubuulidde nti singa abakulu abali mu gavumenti ministry buli wamu wavundu ku nsonga z'ettaka, omuntu agenda okugula ka poloti biki bye yanditunuulidde nga tannaba kuba nti asasula akasente. Ekibuuzo ekirala, mugenda kuyamba omukulu no mu mateeka. Kansooke nzijemu ekyo ekibuuzo ky'oyogedde. Ekyo ekibuuzo ky'oyogedde mwe mwennyini bannamawulire mbadde mbasaba mutandike okuteekawo omuko oba akatundu mawulire gammwe agakavaringa ebifudde mu kkooti. Very important. Waliwo omusango baguyita Konda Zimula vs. Byarugaba and another. Omulamuzi bamuyita Lord J.W. Kwesiga yatuwa emiwaata gye tuyitamu nga tetunnagula ttaka, era n'ayogera bulungi mu musango ogwo biki by'olina okukola nga tonnagula ttaka. N'agenda mu maaso n'agamba n'okugamba mu musango ogwo ky'obudde bwatuuka mu Uganda nga baregistra b'amataka bakwata instrument numbers ezitaliiyo oba instrument numbers eza caveats ne baziteeka ku kintu ekifaanana ng'ekyapa ne bakikwasa. N'agamba nti woba otonnagula ttaka noonyereza ani nannyiniryo, genda ku kyalo ekyo. Ebyalo ebisinga kwe tusibuka bannannyini mataka baba bamanyi, bwe bagamba nti gundi ye nannyini ttaka, genda mu maaso onoonyereza. Problem endala gye tulina tirekoze mwandibadde mukomeramu ate nazo, aye nazo ate abakozi bennyini aba Ministry of Lands ate era nazo baazijjayo, naye nga kimba abantu bonna mbakunga nga tonnagula ttaka noonyereza ku ttaka eryo. Ekyapa tekikuwa ttaka, ekikuwa ettaka bakiyita ndagaano. Buli kyotegedde mu mutwe gwo kiteeke mu buwandiike kuba abantu sinte. Bw'okiteeka mu buwandiike tekikola obuwaayiro, ekkooti bw'esinziirako okusalawo oba ettaka waligula mu butuufu oba twaligula mu butuufu. Ettaka oba nga tewaligula mu butuufu n'okisanga eyali kuguza yakubba, olina omuwaata ogumutwala mu kkooti, musango baguyita fraud. Ate era endagaano
yegaba ettaka. Obwayiro obuli mu ndagaano eba nga buwandiike bulungi bukuwa ettaka mu ngeri ey'enkomeredde. Kino kigenda eri Uganda yonna. Abantu baffe abasinga tebalina ssente zikola byapa. Bw'omala oggula ettaka ng'omaze okukakasa ani nannyiniyo, ettaka eryo making sure nti mile register volume oba freehold enkadde okyogerako. Bw'omala okuwandiika endagaano eyo byonna n'obiteekamu, genda owandiise endagaano yo. Stamp duty endowooza ziba siringi 10,000 ne registration fees gubanga mutwalo. Genda ew'omuntu yenna asoma amateeka oba asoma ekyo ekikwatagana ku ttaka. Kino kirimu ba land economists, actuarial scientists, surveyors, abaana abali ku law school n'abaana abasoma ku LDC bakola clerkship. Bakubagira ekintu bakiyita affidavit. Bamale bakubagire n'ekintu ekirala bakiyita caveat. Obasajja kubasasulayo ku ssente bajja kubagira bwereere. Bo bennyini bajja kuyambako batwale ebiwandiiko ebyo ewa commissioner of oath and notary public. Omuntu alina olukusa okukakasa ebiwandiiko ebyo. Bw'amala okubikakasa bikwate ebiwandiiko byo obitwale mu Ministry of Lands bateekeko caveat. Ku kyapa kiri kyewagula ekya Daudi Chwa kwewagula. Ekyo kijja kakasa nti gwe yadde ekyapa kino abantu batambula nabyo nga kino bino ebifu. Yadde tokiyina. Endagaano eri gye wakola ne gavumenti gyemanyi. Kuba bw'omala okuregisteringa endagaano yo kitegeeza nti ne gavumenti ekimanyi ti ku lunaku olwo mwayingira endagaano ku kintu ekyo. Era endagaano y'emu oba otutta obuvunaanyizibwa n'ogenda ewa registra ne bakuteera caveat ku mayiro. Nti omuntu yenna ne bamuguza mayiro nti bwana Kabuleta aguze mayiro ya Jjuuko aba ye yaguza endagaano eyo. Bwana Kabuleta ajja genda wali bw'anaaba akola search bajja kumulaga nti nti ku ttaka ly'ogula kuliko Abdalla Yusufu bagita unregistered interest yagula ettaka mu mayiro naye teyafuna kyapa. Kuliko Bruce Wamala ye wa kibanja. Kuliko gundi Musenze. Bwe tunaakola bwe tutyo kijja kutuyambako okugoba okumalawo ekintu kino kye bayita mbu gundi yaguze mayiro najja n'asindako abantu. Eyo solution emu gye tuyina. Solution ey'okubiri mu making sure nti mu involving abantu abakulu ku kyalo okuba ba witness bamwe nga mugula amataka gano. Nti emigozo bano gigenda okutuuka nga weetaaga okudda mu mbuga z'amateeka oba osobola okukakasa nti wagula ettaka eryo era right yo baba bagita right bona fides oba bona fide occupant. Bona fide occupant olina okufiringa condition nga nnya. Olina okubanga ettaka waligula ku nannyini ttaka wasasula ssente ze mwali mutegeeraganye mwakiteeka mu buwandiike era olina abakweyimirira abagamba nti omusajja ono ddala twaliwo. Ekyo kijja kubayambako okukakasa obutuuze bwammwe ku mataka. Ekibuuzo ekyokubiri kigenda eri pulezidenti. Tuyina minisita wa ssemateeka omujja abadde ku saidi yammwe. Bino ebintu ateekwa okuba nga abimanyi. Mulinayo essuubi nti omukulu ono saidi ey'amateeka mugenda kutuuka ku buwanguzi? Naye nze ndabanga ebyawukanye kubanga oli minisita waki justice and constitutional affairs. Kati bino ebyettaka ndabanga ebyawukanyemu akatono. Ate gwe nange ndabanga asiikula fitina tuleke tuli ku bintu by'ettaka. Oyakozi jambikabo ekintu ky'ettaka kikulu nnyo kuba n'abatulaba wano ku mukutu. Bino ebibuuzo bye mubuuza bye bayina. Kati nga kino kyannyonnyodde kiyambye abantu bangi nnyo. Kati bangi bajja kgenda bategeere nti ekyapa si kye kikuwa ettaka, bino ebirala byayogedde bye bikuwa ettaka. Kati njagala tubuuze ebibuuzo ebiri topico ebikwata ku nsonga eno. Omwami linda kuba kuwa akazindaalo sebo. Rita Jayzi Namugabo nkola ne Baba TV. Ekibuuzo kyange n'ebibuuzo bibiri. Ekisooka kigenda wa kanso. Why is it that most of the times ennaku zino mu byalo ne oba ogula akataka wano paka wali abakulu babaawo bakyamaani baani ne bakola endagaano kyangu nnyo. Kati ekyokulabirako ewaffe Busia ne oba ogula kantu wano nawali abakulu b'ekyalo bajjudde lyali lya gundi muzzukulu wa gundi endagaano yakoleddwa dda. Naye lwaki ku kibuga kwo wabaawo just balirwana bintu weebityo okumaliza bakuwadde olusi ekyapa ate nga kigenza ovaayo ng'ebyapa ebisinga bicupuli.
ekintu ekyo tugenda kitereeza tutya tulabe nti naffe tufuna ku ndagaano wano. Ekibuuzo ekyokubiri nga sinnavaawo, omusango guno twandyagadde ogulondoola tugubeereko, like tugendeko ne ku ttaka ya naawe kansi obeerewo ng'obaako ebibuuzo bye tukubuuzanga ng'oddamu, tugenda kikola tutya kuba twagadde tugende paka ku ground. Ekyo ndowooza nze kankiddemu enteekateeka nga ekitota wana kiddamu bwe tumaliriza wano arrangement egenda kubaawo abaagala okugenda ku ttaka tulabe buti oba lusalewo olunaku anti kye tugenda okukola musalewo olunaku lwe mugendayo. Kanso omukyala kyabuuzizza waliwo mu mateeka ekintu kye bayita scheme of fraudulent contrivance. Abantu bagenda ne bakola akaganda azin ebbando ne baba nga bantu bangi ne bakulowoozesa nti ekintu ky'oyingiramu kituufu nga bakola ekintu bakiyita fraudulent misrepresentation. Abantu abakyamu beekuŋŋaanya kwegamba abafere beekuŋŋaanya mu kibuga wano abafere beekuŋŋaanya ne beetuuma ettaka eritali lyabwe. Kwekuva ki? Kwekuva emigozo bano. Kana osanga nti abafere bano abeekuŋŋaanyizza era be bantu be bamu bayina oluganda ku bantu abakola ebyapa mu Ministry of Lands. Kati nga bw'oyogedde Land Act erimu ekintu kye bayita Uganda Land Commission neyogera ne ku Ministry of Lands. Kati process y'okufuna ekyapa kya freehold under the Land Act olina okuyita ku LC1, LC2, land biki bonna ne bakola ki ne bakakasa. Bwe bamala okukakasa n'ogenda mu District Land Board. District Land Board neewandiika ebbaluwa ng'egiwandiikira Minister of Lands, wabula ate Minister of Lands teyina kubuuza biki biva mu Uganda Land Commission, kubanga Uganda Land Commission reporting into what? Ministry of Lands. Kati bwe bagiwandiikira eno ebbaluwa ekyo tekyetaaga na audit. Wano Ministry of Lands bagenda bugenzi maaso nga bakola ekyapa kya freeholding nga bakikuwa. Bamala okuwa ekyo ekyapa kya freeholding ogenda otuula ku ttaka ng'oli ajjayo ekyapa ekikadde nga kya mayo. So tulina okugyawo mu bwatwa mu makati ga Uganda Land Commission ne Ministry of Lands bibeere nga bigwa mu kitongole eki. Bwe kimala okuwa mu kitongole kimu tulekerawo n'okwerimba nti mu Buganda Tooro, Ankole, Mbale n'ebifo ebisigadde ebitulamu freehold okuva 1900 mutulamu ebyapa Land Commission byegabye. Nedda Land Commission eyina gaba ttaka nga lya gavumenti nga yo nga terigwa mu kkowe lya gano mataka agatuuzibwako ddaki abantu. Bwe tutyo tujja kusobola okukola ki okumalawo okubba ettaka. Ekireeta confusion ng'eno kyolaba wano nyabo nti bano abantu abakola ekyapa kino bagenda mu Uganda Land Commission bayiteyo mu 0 zonna ne babakasa nti ettaka ne babasasula. Bamala okubasasula ne bawandikira ebbaluwa ne bagenda ne bakola ekyapa kino. Ekyewunyisa ku kyapa kino ojja kwesanga nga entry eriko ya 1998 naye nga bagamba first entry naye nga bagamba lize esooka bagigaba 1955. Kati gwe weebuuze lwaki ekyapa lizi nga bagikola 1955 ne batandika ne transactions za 1955 ne batandika na za 98. Ensonga ki batandika na za 98 nti ogenda mu 1955 ojja kwesanga nti ettaka bw'olikebera lyali mannya ga Moli omusamba kityo nga kuliko ne lizi ya VF main ne terms nga ziri clear. Naye okusobola okubba ettaka lino bano abakola ekyapa kino bakozesa akawairo bakayita 68 kyetijjanga kuba kyankizo okuteekako obuvo n'obuddo bw'ettaka ku kyapa ne bakuteekalirako zino transaction bbiri. Bakuteekako zino transaction bbiri ne baziteeka ne mu computerized system. Abantu balekerawo okulowooza nti ebiri mu computerized system eri bituufu. Already tulina evidence wano eraga nga abakulira Ministry of Lands bennyini basaba information eyo mu computerized information system teriiyo. Kati bw'okwata ebyapa by'ebikadde nga bino nga kyapa kyo bwe kiti ojja genda nga n'obwagambye nti baamugamba kino ekyapa kikadde tetukyasobola kuteekako kikadde. Naye obuuza nti ekyapa ekikadde omuntu bw'akadde wamuttamutte. So bino is the problems that tulina okuhandolinga fenga nation.
si kabuleta alone oba juuko bani ffenna gwe tunaba n'eddoboozi eri bajja kubakolera kye mwagala. Mpoza ekibuuzo kyange ekirala wabaddewo okusomoozebwa mu bantu abagula pulot nga si ttaka kati nga ebiseera ebisinga tugeze nnyini ttaka asazeewo okutunda ekitundu ku ttaka lye eriba bulooka b'amataka kati bulooka n'atandika okutulamu obutundutundu n'atunda kati abamu bagamba bano abaguze mu butundutundu ate nnyini ttaka eyatunza ba bulooka adda asaba obusuulu naye kati kyensinga okwagala okumanya mu tteeka tulina engeri gye tufugibwamu mu kusasula obusuulu obwo. For example tugeze oli yagula 25 kwa 5 ayina kusasula busuulu sente ze zimu neyagula 5 kwa 5 neyagula 5 ku 10 oba egundi ezo zikyuka then mba nina kusasula kyenkana ki nze ngaaguza akatundu ate nga landlord ye yatunda. Obuuziza ekintu kyenjagala abantu ababulijjo bambuze buli lunaku. Bw'obanga oguze ettaka lya mayiro ng'oliguze ku muntu katugambe nannyini mayiro bamuyita Joseph Kabuleta nga Joseph Juuko yagula ettaka ku Joseph Kabuleta ekyapa kya Joseph Kabuleta ne kiva mu Joseph Kabuleta ne kigenda ewa Joseph Juuko. Joseph Kabuleta aba rights ze zonna yazikola ki? Yaziguza Joseph Juuko aba takyabanja era tayina mu mateeka wajjira tutandika kusaba busuulu. Obusuulu babusaba wansi w'etteeka baliyita obusuulu and envujjo law 1928. Ng'omuntu tannakusaba busuulu alina okujja n'ekyapa kye ekya mayiro ekikakasa ti ye nannyini ki mayiro era omuntu oyo y'omu olina okuba nga ojjukira olina okuba nga wamutwala kye bayita ekkanzu ne weeyanjulayo. Bw'omala okweyanjulayo naye n'akuteeka mu kitabo kye ne mutereegeragana n'obusuulu ki bwe munaasasula kubanga obusuulu bw'osasula buva mu ntegeeraganayo ne nannyini ttaka. Ekyo kijja under contract law. Okiwulidde maama wange? So anti abamu abasaba ssente empitirivu aba akusaba ssente empitirivu ez'obusuulu then abusaba obanga teyaliiwo ng'ogula ettaka eryo kitegeeza talina ttaka awo. Ali akusaba obusuulu ajje n'ekyapa ky'HFC oba MRV ekituula ku ttaka eryo. Abantu abasinga babasaba obusuulu nga n'ettaka si bannannyini baalyo. Era oli wajjanga okusaba obusuulu omugamba nti tuula okuze bulungi obusuulu buno obunsabira ku ki? Kubanga yagula ki? Anti banka ekyapa ekiri mu banka era alina okujja n'empapula za banka eziraga nti alina mortgage kuki ku kyapa ekyo era ajja kujja n'empapula ze za mortgage. Ate njagala okukakasa banka za Uganda teziwola muntu nga ayina abasenze ku ttaka. Banka za Uganda ziwola omuntu conditions ziringa 2. Ettaka lirina okuba nga liri manyago ate era kulina okuba nga kuliko ebyenkulaakulana. Singa ettaka liba nga liriko abantu bonna abalala abalyekuusaako banka tekkirizibwa kuwola muntu ayina ttaka liriko bantu balala nga interest zaabwe teyazibulira ki banka. Era singa omuntu yagaa nti ekyapa kiri mu banka n'obusuulu mugambe mu banka ennyini ekyapa gye kiri kyenjagala okuteeka ssente zo. Namawulire oyo ndowooza point gyayagala okujjayo. Mu Buganda wano tulina issues ez'ettaka nga kituufu mumanye ettaka eryo lya mayanja naye mayanja yafa emyaka 5 emabega naye nga famire mugimanyi naye nga tebayina kyapa kikyali mu mannya ga mugenzi. Kati tulina ebizibu bingi nnyo mu families ezo ng'ettaka lyabwe tebazzanga kyapa mu mannya gaabwe ate nga bakiraiminga obusuulu. Kati oyo talina kyagenda kukulaga naye ng'ekituufu ku kitundu mukimanyi ettaka eryo lyaba mayanja. Ndowooza oba otangaaza. Kati ettaka we liba nga lyaba amayanja nga famire y'abantu 14 omuntu nga tannaligguza alina okuleeta ebbaluwa ekakasa ti famire y'abantu 14 baatuula ne bakkiriza kyomuntu atundaawo ekibanja
era nga tonaba kuyingira mu ndagaano naye ayina okukakasa nti eno ebbaluwa yadde gwe toginoonyerezaako ntuufu, era singa wakuddewo emigozoobano gyonna ekivamu bamayanja n'okizuula nti ebbaluwa eno gye yakuwa ya bulimba, ye bamayanja gwe balina okukola ki? Okutwala mu mateeka. Omuntu waliwo maxim bagita ne moderate quod non habet. Omuntu atayina kyayina tayinza kubanja, tayinza kuclaiminga kintu. Omuntu ajja atya nga talina kye yakuguza era atandika okubanja, aba kubanjiza kuki? Mubasabenga endagaano kwe babaguliza waba tagiina. Omugabe muganda wo kabuleta ye yanguza wano, ebyo byobanja genda obikole ki? Obibanje kabuleta. Kabuleta amanye banasotinga ebintu byabwe ebya family. Kanso akasembayo mu luzungu bansabye wanyonyodde process ya verification ng'oli agula, nsaba okibaye mu luzungu kuba bakinsabye nga bakyetaaga. Biki byalina okugoberera okumanya nti kyagula kiri muto? There are people who buy mutates out of large titles. When you purchase those mutates out of large titles, ensure that you do a due diligence to establish who the original landlord is. When you do that mutate, we believe many of you don't have a lot of money to do title registration. Please, after you have done in the contracts you do, make sure, because most of these lands are lands that were owned by the old men and they are being sold to you by family members. Make sure that the contract you do has an indemnity clause that protects you from adverse claims that is going to come from the close persons and family members. This will help hedge against the problem she was talking about. 2, after you have done your contract, please do yourself a favor. Ensure it is evidenced by more than 2 people. Minimum should be 2 people. Ensure it is evidenced. Then go ahead. Go to either law school or school of survey, school of actuarial economics. Get a person who is at, say, 4th year or 5th year or 3rd year to help you write for you what they call an affidavit and copy of caveat. Once this person writes an affidavit and copy of caveat for you, you will swear the affidavit and you will depone it, and this person will say, "It's me who wrote it." Then, after you've done that, they also do a caveat for you. Please let this person take you to a registered lawyer or a registered commissioner of oath to have these documents commissioned and notarized. Please go to URSB, or you don't even have to go to URSB at Mamo House. You just have to walk into any bank that provides URSB services. Pay stamp duty. It is normally 5,000, and pay registration fees. After you have done that, please make a number of copies. Carry those copies to the copies and take them to URSB or its subsidiary offices. Let them be received and let them be gazetted as official documents recognized by the government of Uganda. After that is done, please go to your ministerial zonal office or to the Ministry of Lands. Submit one of those copies to the registrar. You should not submit your original copy. Just give him a copy and let him prove that he has actually received. The registrar will then put the caveat onto the white page. The caveat will indicate your interest that you have arising out of your unregistered interest. By doing this, we will be able to waive issues where people say we were graded off land, yet we are the people who purchased it. This will help us do proper governance, and subsequently, if the thing is properly regulated and regularized, then banks can even start lending you based on your registered deeds. It is called registration by deed. Then, another thing Ugandans should learn. A title is simply an instrument that is given to you by the government of Uganda, basing on the subsidiary documents that you did execute before, that you use to purchase rights and interest in land. Titles do not give you land. Era omuntu yenna bw'ajja n'agamba lino ettaka lyange ng'akulaga kyapa, tokkiriza.
omuntu ajje n'endagaano ng'akakasa nti ettaka lino yaligula ku mukulu Joseph Kabuleta ng'era lyali lya Joseph Kabuleta. Abantu bamanyi okuleeta ebyapa ebitatona ku mataka ago ne bagoba ku mataka gammwe. So I am humbly praying people should learn, Uganda should learn, a title does not give person mandate to evict you of your land. A title is simply an instrument that government gives to an individual who has executed the contract and executed additional or subsidiary documents required by government that fulfill the process of registration. It is after that execution that a government will issue title to that person. If a person produces a copy of title, minus producing the subsidiary documents, please take that as color of title until he proves beyond reasonable doubt that he did the prior presence. Tusaba tukome wano leero ndooza bino binyumye bulijjo tebatera kubuuza bulungi ebibuuzo naye ebyaleero ndooza bibakutteko bulungi tibadde musegirinya mungi esigirinya osawo esigirinya osawo bwe wanaabeerawo abaagala one on one, it is okay. Abakulu we bali musobola okubaza ebbali ne mwogera nabo ku nsonga ze mwagala ez'enjawulo oba interviews.